determine who really you are. hanzi murombo haro wechinenguo. Murombo haro wechinenguo. Vanhu vava vasi vanhu. Kuna murombo kuna chinenguo. So I want you to understand this. There is a man, ain't David. He killed Goliath. And there was pandemonium in Israel. Everyone was singing his name. But David anakugona kuona kuti this means I'm a great man. Because chakangoita kuti vanhu vakangoimba chete. But hapana munhu akampa mari. Saka akaimbirwa nevanhu vakataura kuti he's great. But achipedza kunzi he's great akadzokera kutangwena rake. Arimo munhu pakanyatsona kuti ndiri kunyapegwa navanhu paya kuti ndiri great. Ingawana handina mafuta ekuisa mumuriwo. Saka mumind ya David, despite being anointed by Samuel, despite people singing praises about his name, his situation at home was speaking otherwise. According to him, that was his level. And now Saul was now afraid of this young man, and he wanted to destroy him. He wanted to cage him. He wanted to ensnare him. Then he called him and said, son, come. Look, I've got my eldest daughter named Merab. I want you to marry her. David akati, imi, inini kurora Merab? Kurora mwana wa mambo. Who am I? Ari kukangana kuti akanzi na Samuel, you are the next king of Israel. Akati, who am I? Because situation yake zvayaitaura zvanga zvisingaenderani nezvakaprofitwa. Saka according to him, he was a nobody. He saw this as a favor and not as a snare. Vareisa mahopes ake paya. Ukaverenga shoko raMwari kubhuku ya 1 Samuel chapter number 18, right? 16 going downwards. Inokuudza kuti when the day came when Merab was supposed to be handed over to David, Saul, the father of Merab, took Merab and gave her to another man. Musa wapfeka majava. Kana kuna vanopfeka tubotai vapfeka tubotai. Right. Vakamirira murora ari kuuya muchato. Zviri kunzi murora aenda uko. Saka uri kuona here kuti panapa Saul ari kutamba mind game na David. Ari kumuda kumudhonza. Right. Zviri kunzi pazvakaitika, David was disappointed. But then Saul discovered that another daughter, Michelle, was in love with David. The Bible says, and it pleased Saul. And he said, I will give her to him so that she may be a snare to him. So Musa wakazonzi akupiwa akati at least vaindiseka vai vachanyara. Vaiti ndaizvita bozi paunenge wambonzi uda kupiwa mwana wa mambo. Unombobhigwa kana mavhesi diva dara. Then later on wobva wachibvutirwa. Vanhu vaina at the same person piwa wanga chikubhiga. Vanotanga kubvunza saka ndara mama akatonyatsowirirana here naso muje kuti. Utanga uri kunyepa. Utanga uchinyepa, you see now. And now you want to prove. But no, ininika asina kutombotanga nyaya yacho. Boza vanotanga kubvunza iwona Merab mambodana naye. Haiwa indango nzinde. Haiwa ndara ungabvumezo undangopuwa munhu chawo usingazana naye. So obviously David, it's so shameful, it's humiliating. You are waiting for a wife and then that woman is given to someone else, especially when the people involved mukurora kwako variwo vane simba uye vaine mari kudarika iwe. Zvoita sekunge wanga uchida kupinda mumba mamambo kuti udye. Kwazonzi kwabuda opportunity wochipiwa Michelle. Obviously unotanga kuti mamuchiti chiko keke inini kana ndichitana ndodanho anoteerera panapa, but haasi kuziva kuti apiwa chinhu chinonzi snare. So I'm here to tell you kuti the devil can ensnare you uchitofunga kuti it's a favor. How are you ensnared? Rekanitanga nemi varume because season I'm just dealing with men. Listen to me. I'll give you an example of myself. When I was growing up, ndakutanga kuzvifila, ndakutanga kuzvichenera. At one point I discovered that I was dating about 10 girls at once. I was dating 10 girls.
kumusha ndaenda kwangu ne3 unoku kwangu ne2 kwese kwaenda kunenge kuine munhu akakumirira ende unenge uchinzwa kuti ndiri kupisa ndiri mukomana zvekuti unogona kuenda mbiri yekuva awomanizer but itori snare yakatoiswa nemuvengi ende kwete nhasi yakaiswa kudhara. Because when I was back in school, I was very tiny, slim, very big head. I was coming from a very, very, very poor background. Form 2, Form 3, Form 4, and I took a blouse, very white. We could not afford that shirt. So I was a laughing stock in school. So I never dated anyone while I was in school. I was too down to do that. But somehow, this girl liked me in school. And that was an opportunity, at least. So I told her, I want to talk to you, and said, write a letter to me. So I wrote this letter. I was so happy, And then I gave my friend that letter to go and give her. But I did not know that the very friend wanted the same girl. So the way akasvika netsamba kune musikana uyu akasvika naye pane vanhu zvakanzi Musa azowana anomuda pano uyo tsamba yake yabva kuna Musa. So everyone else knew about it and they started laughing at her. It angered her. And then she came, guns blazing, holding. I just saw the people coming. I was with 3 of my friends and I knew I'm dead. She came and said all nasty words. Who can love you? You put on women's clothes. You are poor. You are this, you are this, you are this, you are this. No one can ever love you. Abva ipapa hapana akasara kati usamutedzere kunyara vanhu kana kuti usamutedzere uchawana nokuda akuna. Vananga nditori navo vakatanga kundiseka. Takakuudzai mune dzungu. Pana hapana anokudai. Saka izvozvo zvakapinda musubconscious mangu. Ndakafunga kuti ndaita move on pazviri. But ndanga ndisina. So paunozotanga kuita tumuscle, paunozotanga kuonekera wa munhu anenge anoshamisira. Ukaona munhu ukamuda, the first thing chinouya musikana uya anokureply kuti hakuna anokuda. Yobva wati ndinodiwa, yobva wati hakuna, obva wati regai ndikuratidzei, obva wanopfimba, obva wadiwa. But hauna kupfimba nekuti unomuda. Wapfimba nekuti une wauri kudaira. Hapo pano vanhu havasi kumuona munhu iye but ari kudairwa newe. Wapedza paunosangana nemumwe the same voice rinoramba richitaura. Before you know it, you are dating 30 people at the same time. There are people right now who are listening to me, who were ensnared. What am I talking about? I'm talking about that girl that the devil placed in my life when I was young. Kurambwa ikoko kwandakaitwa, that humiliation was a snare. Yaifana kuzoita catch up with me in future. Saka ndinoramba ndichirwa naye, iye akatoenda akanoita life yake. Wotozosangana naye, wotomupfimbira kuda kumuratidza kuti zvawakandita zviyezvi. Iye achazivika, anoti nyaya dzeudiki. But iwewe une a point to prove. Unogona kunge une murume right now ari kunetsa nenyaya dzeupfambi. Kwete nekuti ipfambi. Check background yake. They must be careful of their background. Maybe they are answering someone. Unozoti kune munhu akarova munhu kusvika munhu iye afa. Like, what kind of a fight is that? Ukazonoda kutarisa kumashure unogona kuona kuti aibhuliwa kuchikoro. Yes. Saka now paari kurovana nemunhu haasi kurovana nauyu manje. Ari kurovana natau navanhu vaimuda kumujairira. Saka anozvisa pana uyu. And this one becomes the victim. Look around your life. What are the things that you have gone to extremes on? Zvaunoshaiwega kuti ndakazozviitira izvi. Unogona kunge uine a snare yawakaisirwa uri mufana yakava dambudziko kuupenyu hwako. Kuna umwe munhu wokuti upenyu hwake haana zvimwe zvaanoita mulife make kudya. Munhu iye anodya zvekuti hakuna zvakada. Firiji yake achiivhura so pane zvinenge zvichitodonha nemhaka akakura achishupika stereki zvekuti haade kushayiwa. Kwozoita vamwe vanhu vanonyima who can part ways with what they have, not because they are stingy, because they are afraid of lacking. They think kuti ukashaya chinhu
unofa. We'll continue next week. Wow. Wow. If you're just catching up with us as the Soul Food with the BMC, we're talking. Okay, Chechepa phone, it's plus 263 773 115 025 115 025 so no what to add you probably going to add you and then Chechepa epa men second street and to get upstairs cinema 4